this to Captain Brand. If you would be so kind as to follow me, I shall take you... to the one you seek. Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vision go to waste. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Здорово. Смотри, я там какую-то пещеру нашел. Но туда, мне кажется, не попасть. Сейчас попробую тут спрыгнуть и не умереть. Ой-ой. Что там, кстати, обнова-то не вышла еще? Первая апрельская. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. Попробуй тоже поставить на обнову. Что-то нету. А, все, поставил.
We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Britain gets the world, as they say. Да главное, чтобы игра загружалась. Ничем стрелять. Я все пытаюсь найти мастера воров. Прокачаться. Сегодня даже поиграл немного. И так и не нашел. Пошел по сюжетным частям. Один фиг здесь интереснее изучать мир, чем квест выполнять. Всегда интересно, что там попадется. Да, там прикольная игра. Когда-нибудь тоже кайфану. А я сегодня смотрел, как играли в Hell Divers. Короче, блин, красивая игра. Прям интересно. Как тут запрыгнуть-то? As a matter of fact, curious thing, one of my former masters chose to hire only women. Один из моих прошлых хозяев нанимал только женщин. Любопытно почему. Да, это реально любопытно. Из-за этого фразу постоянно ору. Смотри, а куда ты же залез? Ну тут крик был, как будто бы тут какой-то монстр есть. Мне кажется, тут гнездо грифона. То, что он тут часто летает. Так, вроде пока никого. Опа! Здравствуйте. Что думаешь? Справимся с ним? Я таких еще не видел. А, он вообще... Да, полоска ХП появилась. Так, меня сразу бафнули. Ой, нет, он живой. Тоже последние штуки надо видеть. Не, хпшка не упадает, нормально. О, видишь, он светится. Ой-ой-ой. Он на руке еще. Да нет, ты куда лезешь-то? Вон на голове есть. Монет. Где там расстрел? Так, смотри, эту штуку я ему сломал. А, так это монеты, ты прикинь.
Там еще, смотри, кто-то прилетел. Грифон, блядь. Нам пизда. Нам. Охренеть. Вы их положили уже. Ох, ё. Ща, ребятки, живите. Ой-ой-ой. Я встать не могу. Блядь. И Грифон наползает. Да нет, ты что делаешь? Все. Это было интересно. Всего 2 полоски хп. А, смотри, он, короче, когда синий, наверное, надо огнем бить. А когда красный — льдом. У меня нет бафа льда. Да, получено, потрачено. Да жестко. Ты вчера смотрел? Я там эльфа находил. Он по-эльфийски разговаривает. Не, ребят. Ран. Почему сейф-то тут? А может они вдвоем драться будут? Сейчас смотри. Пойдет. Я считаю, надо поднасрать. Это хорошо. Давайте, деритесь, не стесняйтесь. Куда пошел? Все, Грифон улетает. А мы сейчас ему звезды дадим. Меня уже пробафали. Так, начнем с ноги. Опять камера внутри поехала. Так, ногу сломал, да? Надо руку показывать в другом месте. О, покраснел. А как на руку-то залезть? На руку, видимо, нельзя. Так. Он меня убил. У меня атака высоких нет. Так, это только первая полоса, мы уже тут получаем. О, так это его лучи были смерти. Я думал, это мой маг. Он меня пнул, прикинь. Дальше закидывает. Где мощно так? По телу ему вообще бесполезно бить. Вообще урона нет. Все. Он меня добил. Так, от такой вот атаки мы отходим. Смотри, у меня хп нету. Больше не восстанавливается. Так, у него осталась рука и вверх. Я полез вверх. О, как раз синяя, отлично.
Давай, бей, 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 ну ты чё там? Ой, блин, он цвет поменял. Так, а у меня маг умирает. Да все хорош. Давай, успевай. Отлично. Живу. Так, вон у него рука красная, последняя. Нормально залетело. И мне тоже нормально залетело. Так. Я пока жив. Главное, со скалы еще не упасть. Все, давай, кропаль. Все, он кропальный. Убейте его кто-нибудь, лучник нужен. У него 1 хп, ребят, ну. Конечно. Все, давай. Fortune favors us, 'twould seem. Так, он тут камушек всяких наронял. Полезных. Methinks we could move this boulder if we work together. I say we give it a push and see what happens. Так. Что только одну? У него 4, наверное, должно было вылезть. Не, Грифона я ждать не хочу. Он сейчас просто нас... Why? There's a treasure in the truest sense. How exciting! My heart is fit to burst. Там, смотри, какой-то сундучок золотом. Камень перемещения, норм. Я думаю, что мы его заслужили. Можно телепортнуться даже. А не вход ли это в пещеру? Возможно, не лишним будет исследовать его. Я так понимаю, это как раз в пещеру. Вот ты не падайте только, ребят. Блядь. Пацаны. За мной. Then I shall remain by your side. Ну его нафиг. Бежи. Нет, нет. Нет, нет, нет. Пацаны, ну его нахер, бегите. Look there. Thinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. Да прячьтесь. Ну его нахер. Мы не отхилены. Так, может тогда камень телепортации заюзать? Опа. Он нас спасет прям. As a matter of fact, every master of other circles favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. I'll be sure to keep that in Либо mind. попробовать до костра добежать, восстановиться. И уже после этого можно будет попробовать. О, все, свалил. Бежим. Смотри, они послушные. Они там не агрятся, ничего, если их попросить уйти. Блин. А еще смотри, короче, полезная функция. Но мы не понимают, что я от него хочу. Короче, тут надо пешку научить ловить предметы. И тогда он тебя будет ловить, если ты будешь падать откуда-нибудь с высоты. Допустим, Грифон, он может тебя поднять и сбросить. Вся надежда на пешку. Значит, ты разобьешься. А мой, блин, сам тупой. Камень вообще не ловит. Я в него все, что кидаю, он просто... О, камень пробуждения, неплохо. Так, ну все, давай. Сейчас, короче, восстановимся. О, не способен выдержать нападение чудовища. Хер с ним. Сейчас, короче, восстановимся и будем Грифоном учить. Так, сегодня у нас на ужин вырезка из зверя.
Naught like a feast to get you ready for bed. Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. Есть грифон, ночью не нападет. Че вот что? А что делать? О, мой Лео уже полез на спину. Блин, а я бы не научил так ловить. Как у меня ловить будет теперь, если с грифона упаду? О, нифига, он того воскресил. О, он его повалил. Ой, сам не упустил. Фига он там его просто опущен. Хватайся, вот складчик. Ой, все, полетели. Фига он там его просто херачит. Так, у меня сейчас картошка кончится. А, все, у меня выносливость кончилась. Да, мне больше нет выносливости. Так, я его отпускаю. Ой, неудачно отпустил. У меня нет больше зелья выносливости, которые я поднимаю. О, неплохо. Смотри. Минус клюк. Давай еще раз. О, я бы на голову запрыгнул. Давай. Ой, я запрыгнул, но не держался. Ай. Ой, он на меня еще наступил. Блин, он может сейчас улететь. О, он меня схватил! Ты смотри, что делает! Ой, я успел еще ударить. Давай, Лео. Научился бы меня ловить, зараза. Ой-ой-ой. На, по башке получил. Хил, где хил? Хил там. О, спасибо. Шит. Давайте, у него 2 полоски осталось. Все, мат, кончилось. Ходи, даже не могу. Давай, давай, давай. Блин, тут, конечно, буквы. А, это не наша мана. Магия. Опа. Опа. Промазал. В смысле улетел? Где он? Не, вон он. Опа. Ой. Слышь? Лео, тащи булыжники, сейчас закидаем его. Он пока не восстановился. Кстати, я могу прыгнуть, но я 100% уверен, что я в него не попаду. Короче, надо булыжники. Нет, слишком большой. Большой. А какой-нибудь камушек в него кинуть в бошку. Ой, я научился на корточках ходить. Прикинь. 15 часов наиграл. Только сейчас научился. Так, ну он здесь, он нас спасет. Все, он улетел.
Very well. Сука. Это было обидно. А, у меня, смотри, еще выносливости нет ни хера, потому что я перегружен. Так. Хотел сказать, что сейчас, конечно, полегче должно быть, но все мы понимаем, что хилок-то больше нет никаких. У этих тоже. Не, он может вернуться и, может быть, не отхиленный. Это не точно. I shall follow your lead instead. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. Что, будем его ждать? Так-то он далеко улетел. Ну, все, что кончилось, конечно, обидно. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. В такой момент, конечно, какой-нибудь лучник, мне кажется, неплохо бы справился. Так, надо Лео научить меня ловить. А вот, кстати, булыжник. Слышь, Лео, блин. Лео. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Лео, блин. Тупой. Tis a fair reward. We cannot complain. We'll find a use for it, I'm sure. Кстати, тут одну механику игры увидел у одного ютубера. Когда ты даешь своим пешкам, вот этим, которых нанимаешь, всякий лут, и они умирают, то этот лут появляется у тебя в ящике в таверне автоматически. То есть, чтобы все это не таскать, можно ее просто сейчас со скалы скинуть в воду, Our respective abilities are unique as well. а потом нанять нового. Походу он с концами уехал. Короче, нам надо в город. Мне нужна картошка. Без картошки выносливость плохо восстанавливается. Так, тут еще какой-то восточный лес. Изучить бы. Кстати, Саша, я сегодня купил квартиру в этом городе. О! А, нет, это чайка. Там одна дамочка попросила неделю в ней пожить, пока она путешествует. Ну, сейчас-то я понимаю, что это хитрый ход. Потом она приехала, говорит, спасибо, что присмотрел за квартирой, но пока я путешествовала, поняла, что люблю путешествовать. Но мне нужны деньги. Хочешь купить ее? Ну вот, я и купил. Кстати, сколько мне денег-то осталось? Потому что она продавала по цене 10 раз переночевать. Мы можем... знаешь, что мы можем? Смотри. Я тебе сейчас хотел Грифона еще раз вызвать. Ну смотри, если ты пошел, то я не буду загружаться. Тут можно загрузиться у этого лагеря. Ну ладно, я попозже приду.
Я сегодня хочу побегать здесь еще. Я главный квест делаю, сюжетный. We should be able to move this boulder with our combined might. A firm push is what's needed here. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Ну что, мне помогать-то будет? This calls for a curative. Leave it to me. Ну все, давай. Я тут, если что. С камнем не можем справиться, блин. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. The chart. Would you like to see it? Seems we've enemies in our midst. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. I will protect you. Let my magics grant you a gentle boon.
one there. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Britain gets the world, as they say. Very well. I shall return. The Arisen has been drenched. Dare I say it? We trounce. Well done, Master! Prepare yourself. Was most effective. I shan't allow any further harm to come to you. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. This might contain useful information. A thorough perusal might reveal aught of interest. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price,
Just remember, misers die early death. Hope to see you again. Follow me, if you would. The one we seek isn't here. Perchance we've come at the wrong time. This is the wrong time of day for what we have in mind. Best we set out again later. Welcome to the start. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Always a pleasure. At last. 'Tis a good thing we waited. 'Tis easily done. Greetings, Your Majesty. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You've done a fine job, Cole. The number of those who seek out this, should you continue to displace an heir, it slips my mind. Pray, take this. 'Tis a symbol of my... And with that, our task is done. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen Your Majesty, you will need to infiltrate the palace to gather evidence of these misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I fear we have few other... I have attempted to do the same through my own channels afore now. Would that I could undertake the task myself. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? Very well. I would not think to press you on this matter. While examining the palace for some time now, it seems she has been diverting a veritable... What's more, this inexpedient spending habit is... This cannot be mere happenstance. I can only conclude, yet 'tis strange. For sweet crown flowers, I dare say, 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origin. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen Your Majesty's claim, you will need to infiltrate the... I have attempted to do this. Would that I could undertake the task. What say you, Your Majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your... Pray, make use of the key. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, and so, in honor of his supposed valor, the false sovereign's identity is still beyond our ken. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could... What say you, Your Majesty? Might I... My thanks. Some of the sentries posted at the masquerade. Once your infiltration is successful, you will need only... Here. This should suffice to help you blend in. Take care, Your Majesty. There is what... Masquerades being as they are, you will require... Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Pray, follow me. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? I'm rather unfamiliar with the market, as 'twere. Do you shop often? Well then, son, how might I be of service? Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, hope to see you again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeeper understands. Browsing was enough to...
scratch the itch, in my case. How fare you, friend? How fare you, friend? I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? It would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Will this take long? I ought to be Where are you off to? What brings you here? Fancy a look at my wares? Do come again. There's a ladder here. After you, Arisen. Do you shop off? Oh, I'd not have thought we'd find one here. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Always a pleasure.
dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. Go on, have a look. Slim pickings of late. Made them in my touch. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. Let's see. What can we do without? Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate. My strength. It is not our place to hurry the Arisen. Oh, someone talked about this. Too quiet here for my liking. I will find better. Suppose I could visit someplace new. Another day just as dull as the last. Somehow my feet always carry me. Got a crack in your skulls if you want to be chopped off. Добрый, добрый. Короче, сейчас меня опять отправили туда же, откуда я пришел. Это уже надоедает. Блин, 3 раза туда бегал, сейчас опять побегу. Так, только надо освободить инвентарь. Подгнившее мясо дает изысканное вяленое мясо. И пилюли из фарша из этого. Вон оно что. Окей. Да там в Апексе обновление. Поэтому сюда зашли подождать его.
Сегодня 1 апрельское, там обновление, надо тоже зайти. Картофана, короче, не хватает. Надо его набрать обратно. Ты пропустил, мы тут бились с каким-то каменным големом. И пока мы с ним дрались, прилетел еще грифон. Было весело. Так, ну все, вроде освободили инвентарь. How I've longed to embrace my bedroll. Интересно, у меня ходил он. Что-то моего воина никто не берет. I feel refreshed and ready for a new day. Слишком Off we go then. Ready to forge on? Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. I would be glad to demonstrate the efficacy of my mage skills, should you desire magical assistance. I would gladly be of aid, Arisen. Так, он сказал, что есть возможность не успеть это сделать. О! Нифига себе. What's this foe doing here, I wonder? У меня как раз снова способность. My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and fleet of foot. What? Can't you think of a reason? I'd thought, let's just say there are some who don't want you wandering. I was to report on your comings and goings, you see. But I suppose that job's over. Now, so, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Кто это такой, интересно? Aye, aye. You'll have your coin. That's how this works, isn't it?
Greed will get you nowhere, friend. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. I shall bid the fiend in place. Well said. You there! Halt! В смысле? Что происходит? Shit! We're in for it now. With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. Pray, let us handle the rest. We will hear all he has to say before the week is out. I bid you, wait till then. А кому он расскажет? Я его почти убил. А, ну вот он. We shall see how bold. It'll do you no good letting me rot in here, you know. Another. Ничего не понимаю. А где труп Огра? Ну смешно, что я его поймал. Ox carts don't travel at night. Monsters are apt to grow bold. It would be the height of madness to take one's cart out after dark. But should you require a cart services, you'd best wait for the morn, methinks. Что с Аней там происходит? А у меня тут тоже сюрпризы были. Например, как тебе такое, что мне обратно сюда возвращаться? По миссии, блин. Так, еще я думаю, съездить сюда или нет. В деревню Харф. Блин, туда пару дней точно уйдет. Ладно, фиг с ним. Я побежал обратно. Ты, то есть, пропустил, как я сюда бежал, и как я сейчас обратно побегу. Ну, рассказывай, что там Мозамбек делает. Еще я каким-то чудом поймал шпиона, который за мной следит. Блин, ну в это надо поиграть. Я завтра буду. A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. С гравитацией тоже прикольно. This is too much. О, Грифон. Он точно уже восстановился. Well met. Looking to make a purchase? Hope to see you again. На меня Грифон, кстати, тут тоже нападал. Он находится на этих буйволов. Периодически. Все, у меня левый Бэтмен теперь. We've no cause to
Угу. Я пошел другим путем. Is it a campsite as yet, methinks? It is well to be prepared, but over-preparation will... A fighter's defenses are stalwart indeed. Approach with due caution. One cannot be too careful. The path to victory is a myriad. That strategy never occurred to me. Let my magics grant you an elemental boon. Protection. О, стрелом какой-то домик. Это что за домик такой? Прикинь. Надо будет туда попасть. That was superb, Arisen. Да. Мокрый не пахнет. А тут вообще много таких приколов. Вот он у меня щитом так может скидывать всех. Тут, короче, у воина есть прикольный скилл. Он может ставить свой щит, а потом тебя на нем подкидывает. Но я не знаю, работает ли это с пешкой. Ой. А, просто его спас, типа. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Tis of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. I know the general destination. Shall we go this way, Master? Так смачно он харкает, я вообще ору за это. Так. Туда ли я бегу? Вроде да. Ни одного хвоста. Ладно, хер с ним. Так, мне надо как-то попасть. Over here, if you please. В смысле, куда? Ну что, покажет путь. А, надо было наверх все-таки. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Вообще не хочет ловить никак. А, может я ему нрав такой сделал, что он тупой. Да ну нафиг. Что, здесь не было обходного пути? Надо было сюда бежать. Стой. Пошли.
I'll pick that up. We might have need of it. Прикольно то, что они какие-то у них носят. После опять уже погуляют. Я их коллекционирую. Так, где голожопая? Если не успел добавить в избранное. Зараз. Реально убежал ведь. Would you mind coming over here? В этом походу циклоп. На краю я чуть не хочу с ним сражаться. Привет. Че я говорю? Короче, я только что включал новый скилл. Я сейчас по... Если я нахожусь на конках... Так. Тяни четвертую землю. Как сносит, ты посмотри! Ты видел? Хороший скилл пошел. A moment of indecision may spell our doom. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle. Ты не с головой жопы. А, во. Смотри, еще один. Oft does the bow prevail where the blade cannot. Pray, allow me the chance to demonstrate my skills as an archer. Блин, посмотреть нельзя. Надо добавить вызванное. А, так я сейчас добавляю 6 лайков, 4 сердечка, нифига себе. Какая-то прикольная, походу. Все, пошла. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Короче, весь прикол в том, что все твои обилки, которые ты можешь прокачать, их можно уместить только в 4 кнопки. То есть обилок может быть 10, а кнопки все равно 4. По сути, вот этот скилл, который я сейчас использовал, он хорошо сносит, но он занимает целую ячейку обилки.
Я теперь типа в обычных битвах уже не могу использовать. Что там было, я уже даже не помню. Ты меня ввести хотел? Какая тут локация прикольная. Over here, if you please. Сейчас мы ее изучим, почистим, а потом получим задание прийти сюда и почистить. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Here, strike with lightning on your side. Соврал. Arrived. Oh, well spotted. Indeed. Good on you for being so observant. Ой. Strike hard enough. We might not have to do this twice. Strike fast and true, and our Ой, это что, обувь? Это не металл? Смотри, нормально вообще сносит. Когда он так шатается, надо по сути иметь через сиделку, которая кидает кружочку. Да тут вообще, блин, что происходит в World of Warcraft. I've got hold of the enemy. Опа, бах. Плохо. Let my magics grant you an elemental wound. Нет, это запрыгивание. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. Все, он уже strike все. fast and true, and our quarry shall fall. Все, прилег. Отдыхает, не возможно. Вот так вот. Он должен еще поглядеть так. Два ствола. Шляпа с плюмажем и охотничий лук. А кого убил, блин, Леголаса или Минотавра? You're well fond of picking things up, aren't you? Seems there's no room for argument here. I shall obey, but I won't pretend I'm happy about it. Мне тут очень нравится музыкальное Do you сопровождение. mind coming over here? Прикинь, конечно, музыка тоже в Апексе была бы. Последнее кольцо, знаешь. 5 отрядов. И так. Па-па-па-па-па-па-па. О, мы добрались до этой деревни. Да. А маг воды? Магом воды здесь никак. Вода тут смертельная.
This way, master. You there. Are you looking to enter the village? Ты чё с лицом? You best go elsewhere, friend. What's wrong? There's no business to be had here. That's for sure. That man just now seemed rather on it. You best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. That's for sure. Что-то там не так. Слушай, интересно. Что там не так? А мне надо туда по квесту, да? Да. Безымянная аптека, безымянный камень разлома, безымянная гостиница. Поместье старого знатного города. Интересно. Подожди. А квест у меня? Ну да, за ним. Пошли все, посмотрим. Все безымянные. Может, все больные какие-нибудь? All you need of me? Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Well met, sir. How might I be of service? Ух ты. Знамение отваги. Кинжалы, бердыши. О, выглядит круто, ты посмотри. 22 косаря. Такое мы берем. Картофан бы тоже надо взять. Ну вот эти бардыши мне нужны. Нравятся. Нравится. Так, ну давай что-нибудь продадим ему. 22 косаря, может, наберем. А я же все выложил. Вон у меня есть хрестоматия. Путеводный дух. Заклинания, из которого могут прочесть даже не поменяют для лечения некоторых недугов. Вот смотри, у меня 1,5 стоит 3-тоновая настойка. Я ее сделал из вина. Нифига, дорогая вещь. Не будем продавать. Хвост ящерицы, шкура зверя. Че пушнину так дешево оценивают? Священный рог я продал какой-то. Блядь. Рог Минотавра. 300 золотых всего. Вы чё, блин? Маслянистая слизь, так 360. Блин, 22 косаря это дорого. А у меня еще есть охотничий лук. За косарь пойдет. У меня еще есть шляпка с плюмажем. Продадим. И оставим. Блин, ну я же не буду за 22 косаря за последние кровные денежки продавать прям. Так, может у Лео что-нибудь есть? Перина клана. Пелерина. Когда-то его подарили командиру за отвагу во время охоты на драконов. Нет, такое нельзя продавать. 22 300. А у меня 22 155. Так. Так-то хочется купить. Хотя эти кинжалы недавно купил. Но эти урона больше дают. Хотя за цене тут нет урона. Силу увеличивают, что ли? Сбивание с ног увеличивает. Тут нет твоего урона, тут есть просто твоя сила. Да. Ладно, пока. Always a pleasure. Сходим по квесту. Вернемся. Запомнили, зафиксировали. Так, здесь у нас гостиница. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? Манна. Спросите деревню. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple. Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid.
At least, no one by that name lives here, sir. As you like, sir. Слушай, она так сказала, как будто бы все-таки знает This is этого the head автора. course. Nothing's free in this world. О, гильдия призваний, смотри. Умений нету. А, вот зацени, кстати. Щит, барабан. Вот трамплин, смотри. Хуяк. Но это пешек так кидать. А вот пешка тебя кинет так или нет, я не знаю. Но выглядит топово. Панацея, это что такое? Поразительно восстанавливает здоровье. А также излечить все недуги. Прикольно. Окей. Do stop by again. 350 чек. Так и на кинжальчики наберем. Hey, all. I take it you're the outsider my lord mentioned. How'd he know to expect you? I couldn't tell you. Why not ask him yourself? You'll find him in the manor atop the on-hill. Ну что там за чувак-то? Тут еще все в тумане, так. Типа странно. О, Геральт. Don't bring trouble to my door. Ты зацени. Yeah. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that for 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. Тут воров To begin обучают. with, those who wander into the village are, of course, you are no exception. Which is to say, you have my approval. Is there aught else you care to ask? О, я могу сейчас. You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see. And your title, you're the second arisen to come to Vermont. And you've allied yourself with Captain Brant against the Queen Regent. In response, oops, I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of... Is there aught else you care to ask? Aye. Take care, then. В смысле? Обучить меня? Is there aught else you care to ask? Aye. Take... You, sir, are worthy of inheritance. Once mastered,
It will allow you to fell all foes, but... Легендарный опус. Читаем. Свиток подобным описанием особой способности воров, позволяющей изучить клинки пламени. В смысле? Да, клинки пламени, я же знаю. Having the Arisen obtain a maester's teaching is a welcome boon for us pawns as well. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Но оникс, видимо, надо продавать, потому что я не нашел ему применения. Чего вы тут шушукаетесь? Так, погодь. А, может, в это здание? Сейчас я клинки пламени обновлю. Паркур. This is the... Of course. Nothing's free in this world. А, или я просто их хапнул. Клинки пламени у меня же есть. Do stop by again. Или типа я просто так использовал этот свиток. Ничего не понимаю. Nothing you about. You the outside, come on, follow me. Покажу нечто прекрасное, она сказала. Надеюсь, меня за это не посудят. No doubt you're dazzled by my charm. Куда она убежала? Погодь. Куда она убежала? Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to... You wonder how I know? For starters, it isn't just me. You're not mysterious about it. We've our sources. But don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village... Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I was just doing to you. Know what I mean? На твоем месте я бы провернула с кем-нибудь то, что я только что сделала с тобой, если ты понимаешь, о I've чем a я. hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? All that obscure advice, only to depart with nary a word of explanation. Shall we try doing what she did to us, then? А ее тут реально только что не было, да? Надо будет завтра запись посмотреть. То есть надо за кем-то проследить. Вы чё тут? If I were to give you some advice, I've a hefty wager riding on you. Или просто поговорить с кем-то. Или надо девочку попросить кого-нибудь позвать ко мне. Так. Я сейчас пойду клинки куплю и всех тут размотаю.
What you need of me? What brings you here? Мамка твоя. Well met, sir. Пока ходил, тут косарь накопил. Бардыши. How might I be of service? Бардыши. Always a pleasure. Our packs are heavier, and our purses far lighter. Хуяк. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. As you like, sir. Может, в темноте типа их не видно, а при свете видно. А девочка-то это кто? Реально странная деревня. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. I'm sure there's a very good... Is there aught else you care to ask? Aye, take. С клинками тоже непонятки. Я получил какую-то способность мастера или просто... Блин. Я с ним не разговаривал. Here to ask aught of me, are you? Don't bring trouble to my door. I'm not interested. Смотри, когда я выхожу на улицу, у меня желтое пятно. Так, в этом домике я нашел ту странную I женщину. warn you, I'm not easy. Но не нашел девочку. Блин, уже повечерело, блин. Давай почитаем задание. Список заданий. Безымянная деревня. Отправляйтесь в восточную окраину Вермонда, узнайте все возможное о происхождении лже-владыки, после чего вернитесь с вестями к Бранту. Вас предупредили держаться подальше от деревни. Поместье на вершине холма вы посвящали метра воров. Следившая за вами женщина дала вам совет. Расследуйте дело. Одних подозрений не хватит для разоблачения. Отправляйтесь в восточную окраину Вермонда и узнайте... Ничего не дало. Может, ночью где-нибудь кто-нибудь в трактире появится. What brings you here? Это кто? Я вот с ним не общался. If you're curious, why not ask... Ладно, возьму момент. Или веток. Мы. Смотри, я тут еще дома я их смотрел. Вот здесь вот не было ведь. What you need of me? Can't say I've any tidings to share. Смотри, сложное письмо. Все найдено. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who could explain its true meaning. Еще косик. Так, а письмо я могу почитать? Записка неизвестного со словами «кусок латуни». What brings you here? Кусок латуни. Охапка дров и суп готов. Кожа червя-прыгуна. Нифига. Это я сейчас могу себе скрафтить шмотку. Так, я так понимаю, мне надо... This is, of course. Nothing's free in this world. Do stop by again. Это мне надо, короче, обратно к этому вору.
Он точно сможет объяснить, что за кусок латуни. Так, тут уже были. Блин, не туда залез. Опа, видал? Паркур. Is there aught else you care to ask? Beg pardon? A letter? Oh, brass means imitating someone in thieves' camp. This letter means to say someone's... Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care then. Вы узнали. А дальше что? Притворяться кем-то. Ну это прям квест какой-то. Неожиданно. Че, Шерлок, какие догадки? О. А ты не притворяешься кем-нибудь? If you're curious. Me? Just going for a stroll. Ну хорошо. Не, ну я отсюда, если что, пойду к Грифону. Все равно по пути. Новые клинки опробовал в деле. Где их надо апнуть по-хорошему. Так. Да, тут этого тоже не хватает. Well met, sir. How might I be of service? The safer the roads, the heavier my pockets. Do come again. Короче, может быть, чувак, который в самом начале стоял и не хотел, чтобы мы сюда шли. Подставной. You best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. That's for sure. Сразу. Так. Ну ладно, давай. Если что, я тут. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Наделаю. О, картофанчики пойдет. Полетай, братва. Блин, а сухофрукты из чего делаются? Виноград и спелая малина. Классика РПГ. Хорошо, что тут не наказывают за это. Смотри, вот. Сухофрукт. Спелое яблоко. А у меня что, оно не спелое? Блядь. По-моему, яблоко становится спелым, если сутки с ним погулять. Потому что у меня в инвентаре оно как-то вроде бы спелело. Ладно, пускай полежит. А картошку? А из картошки почему я не делаю? Блин, у меня тяжело теперь. А если яблоко отдать, то оно не сгниет.
Ну, да, да. И там они более глубокие, что ли. Тут больше типа на механику. А там-то типа прям подумать, мне кажется, надо. Я специально ничего не смотрел по Baldur's Gate, потому что в эту игру надо вникать прям, самому залипать, кажется. Так интереснее. Я хочу болду купить, но пока решил это. Ну, то, что тут вид от третьего лица. Кстати, в Baldur's Gate от третьего так же бегаешь? Может, реально где-нибудь на опушке сидит? Fine place to harvest some ingredients. Прикольный совет. We could pick some now and use Ну да, them надо when на the need самотек брать. arises. Типа вот как идет игра, ну умер и умер, типа вот так, да? Ну это прикольный совет на самом деле. Так и надо играть. А то хочется иногда идеально, чтобы никто не умирал, чтобы там типа все было хорошо. А они-то продумывают сюжет типа ее разветвления, потому что кто-то умер, где-то ты херни наделал. Я из-за какой-то херни вчера на том месте. Прикол. Что тоже бывают моменты, типа, вот я создал персонажа и понял, что коряво. Хочется переиграть, но с другой стороны, можно и таким ведь переиграть. Ну, типа, я тоже, когда ждал эту игру, прикол. Типа, раса или пол не тот. А куда они все идут? И откуда? Это что за тропа? Я здесь был? Да, был. Да, здесь такая же фигня. Но здесь типа ты можешь менять своего персонажа в любой момент, чтобы поиграть и в лучника, и в мага. А, и еще тут прикол в том, что есть пассивные способности, и если ты качал, допустим, рогу, а потом начинаешь воина, ты можешь оставить пассивные способности роги. Типа там выносливость какая-нибудь. Of course, which is to say, is there aught else you care to ask? Aye, take care then. И, короче, ты можешь комбинировать уже не из 4 классов, а из 8 разных. И тут, типа, нет билда, вот прям 100% на игрока. Ты, типа, сам для себя все делаешь. Играешь по кайфу. Я решил не заморачиваться. Блин, может, реально где-нибудь за городом он здесь на пушке стоит? Ой-ой-ой, тихо, ты куда? Тихо, стой. Стой. В каком-нибудь домике. Блин, я реально не понимаю, куда идти. Но вот не хочется прохождения же смотреть, правильно? Хочется самому допереть. Может, поспать в гостинице надо? А мне хватит на гостиницу? У меня ровно на гостиницу хватит. Может, еще записку какую-нибудь? Так, ребят, короче, стойте тут. By your leave, Arisen. Сколебали со мной бегать. Сделайте то же самое, что сделали со мной, она сказала.
Что я сделал? Я нашел девочку сначала. I've not got food atwixt my teeth, had I? If you're curious, why not ask my lord yourself? I fear I've not. Сложно. Смотри, это не внизу, это где-то здесь. Может, здесь на опушке все-таки? Круг поиска вроде не исчезает. Не, костер, он далеко, он за локацией. Мы его, по сути, пробегали, когда... А вот здесь что за свет? Вот это вот странный свет. Не, это вода какая-то. Хрена не видно. О, смотри, тут спуститься, походу, можно. Но желтый... Да, это уже Вермунд. Тоже за локацией города. О, смотри, что нашел. Еще рыбку. Монеты искатели, это, конечно, тут они разбросаны везде, я так понимаю. Вот в таких жопах. А, так это я ее свечение, наверное, видел сверху. Не в темноте светится, походу. Так, и находясь тут, желтого цвета локации нету. А ты чё приперлась? Ведь зол раз? Соскучились. Very well. I shall await further orders. Я хочу все осмотреть еще раз. Well met, sir. How might I be of service? Я вот в этом домике, по-моему, да, нашел в каком-то из них записку. Я сегодня смотрел, как Helldiver's играют, и мне прям понравилось. Красивая игра. The villagers' stares are sharp as daggers. What is their intent, I wonder? You say that, but I sense no hostility. Whatever's going on here, Дорого, да? I don't think they mean us any harm. А на компе на сколько стоит, смотрел? Тоже рубля 4. Нет, за 4, конечно, беспонтово. Будем ждать распродажу. Смотри, здесь, здесь, короче, диапазон поиска.
Я Сане тебе сегодня хотел позвонить. Угадай, почему? О, смотри. Да, это жетон искателя, походу. Да, прикинь, он светится. Да, потому что могу. Можешь звонить, звони. Давно не общались. Короче, надо эти жетоны в темноте искать. Pray, allow me to open yon chest. Да, открывай без проблем. Я тут даже ночное небо не видел. Ну не РДР, конечно. Но лучше с РДР вообще ничего не сравнивать. Иначе все игры фигней становятся. Ты должен сделать с ним то, что сделал со мной. Вот сундук этот. Во-первых, то, что сделал со мной. Во-вторых, он маскируется. А в-третьих, латунь. This ladder looks вот sturdy. We shall оно, await всё, you here, нашли. master. А что, не могли раньше сказать? Погнали. Ой-ой. Прикол. Так. Дал я летучих мышей. Покромсал. Так, а что, мы со мной не пошли сюда, да? Окей. Первое испытание пройдено. Ой-ой-ой. Там что? Как туда попасть? Что это за пиявка? А, там большой испугался. А, вот червяк-прыгун-то, которого мне не хватало для крафта. Так, вернемся сюда позже. Тут никакого ящика. Чё?
так вот. You made it after all. О, я же сказал. Ты прикинь, я же сказал. Это тот чувак, который нас встречал в деревне. Guess that means I win. Oh, dear me. И вон-то это. Женщина-кошка, и вот ведьмак этот. Все Thank хорошо? you, sir. You've my gratitude. А вот и девочка. You're here. Тоже с кинжалом. I've been waiting for you. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, anyway. Most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. That all you wanted to ask? Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. Не сказал бы ни одному из наших дел. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, but he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen. А, короче, сейчас на троне чувак, который раньше у них был. Вот вообще зачем я сюда пришел. Сюжет же. We're men and women of That's why he was cast out. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief maester, but he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. So the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar in his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily, but we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential. Ложный маневр. Ложного маневра у меня, по-моему, нету. Или есть? Проверим. Ой, эти сюда дошли. Надо было за ними проследить, короче. Но они там застряли у этого домика. That all you wanted to ask? What can I say? Anyway, we send them back. We only train. That all you wanted to ask? Aye. Добраться до того сундука. Где тут просто дверь есть, да? Ладно. Тут еще есть сундуки. Блять, ты прикинь, я клинки получил. Это обидно. Если они сейчас еще мощнее окажутся. Чисто побегал такой с новыми клинками 5 минут, блин.
Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Do take care not to stray so far next time. Ну и та девочка-тигр, она, получается, вышла из этой двери. Well met, sir. How might I be of service? Так, давай посмотрим клинки. Не, они похуже. Выглядят так же. Только эти больше. Ну все. Я спокоен. Тогда новый скилл надо проверить. Yon path leads not to our destiny. This is the Ed course. Nothing's free in this world. Ложный маневр. О. Давай вместо режущего ветра попробуем. А вот огненные клинки вторые. Подожди. А клинки пламени это другое. Соединяет кинжал вместе, от чего они воспламеняются настолько сильно, что он может избежать. А, то есть я еще и ожог получаю. Зачем? Так, надо 15. Смотри, тут можно 30, еще какой-то клинки будут. Да, давай. Я в город пошел. А, Грифон пошел мочить. Да, пока. Fancy a look at my wares? It's not long till daybreak, Master. The threat of attack seems more manageable by daylight. We've got golems! That's my magic imbue your weapon with the fury of the elements. One of us will be drenched! I shan't allow any further harm to come to me. I'll go and open the chest.
Wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. A reward for our efforts. I expect Captain Brandt will know how to put what we've gleaned to good use. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Certainly, Master. I can take you to this individual. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Over here, if you please. This seems a decent spot for a campsite. Better to rest while we're here than lament our weariness later. Yon statue may yield new sights, if we can reach it. I can foresee no reason not to go see it up close. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? One moment. I believe we are bound for... Yes, I know the place. Pray, allow me to show you the way. Do we make our way there and see what's to be seen? Where do you think you're going, eh? Where do you think you're going, eh? I've got lightning tank. Well done, Master! Follow me, if you would. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the world. I hope you weren't expecting this. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Please descend. You have my protection. My magic grant you an elemental use. You must break!
To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. You're well fond of picking things up, aren't you? This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Here, strike with lightning on your side. I will protect you. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here?
tendency we might exploit. One of us has been doused and Knowing your would seem I'm catching up to. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Fall back, and I will heal you with magic. Not sure, but tell you. Блин, и почему это сейчас никто не видел, а? Вот скажите мне, что? Фу. I'll gather this. It might be of use. Would you care to behold a forgotten rift stone, as yet undiscovered in this world? Then follow me. It isn't far. Methinks this can only be destroyed from the other side. Forgive me if I do not jump for joy.
I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I... I've seen better days, that's for sure. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. It is worth considering, if we've the time. Gather round. Treat your ears to a tale by a master story. Welcome to Pure, and quality's what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember... Miser, hope to see you again. Pray. Follow me. Welcome to... And quality's what you need if you want to survive. So before you check the price, just... remember, misers die early death. Many thanks. I appreciate the business.
you up to something today? Fancy a look at my wares? Are you in the market for something in... particular? Do come again. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of coin. The person we're here to meet is nowhere to be seen. Shall we come back later? Waiting around doesn't seem like to do us much good. What could we be missing here? Welcome to the start. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Come back any time. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. I have been unable to uncover. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Have you divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of... But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the false sovereign? I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same, then I am convinced as well. However, but of course. I surmise your Majesty intends to put a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection furthermore. 'Twill serve as an attestation to Dara's existence, and all the while, the doubts lurk in a clever ploy indeed. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. You have my gratitude, your Majesty. Sir, the false sovereign operates at the behest of Queen Regent Disa. This spider has woven her web. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's... Ah, yes. Regarding your pursuer from some days past. As we suspected, when he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. 'Tis a glad thing we captured him before matters escalate. As to how he learned your Majesty's location with such ease, I shall be sure to inform you when I do. Pray, take this. So someone saw fit to monitor you all the way over in Batal? I suppose that means you're famous. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty. Masquerades being as they are, much is made of appearances at such gatherings. And 'twould be... Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we worked... We're here, Master. I'm rather unfamiliar with the market. I'd fain aid you, however...
There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Wish all could happen to shake things up. Wish I didn't. Forgive me, but I cannot guide you from here. Right. Follow me, if you would. Not of import ever happens here, anyhow. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Getting proper rest is an important duty in its own right.
When I think of my travels, 'tis a mighty warrior who springs to mind. Good morrow, everyone. Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? All people fear the dragon. No sense dwelling on what others think. Sir Arisen, thank heavens you've come. Saurians have clicked just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh, why? Oi! What are you doing standing about when there's work to... Jonas! This is the good sir I spoke of. Is that right? Then you did it once afore, eh? My apologies for the chief's temperament. Yet he speaks truly. We pray, cull the beasts as you did before, sir. I dare say... More Saurians. Let us deliver them a swift death and ensure the village is safe. Where are the Saurians? I shan't let it harm you. Let my magic grant them an elemental The Saurians are no more, Ice. That's twice you've come to our... You're more than a friend to our village, Sir Arisen. Truly, we cannot... Here he is! Jonas! What? This blasted beastren went and ventured. How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke his nose when it didn't belong. There can be no doubt he's the one who... Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beat. Jonas! Surely there's no need for such talk. You would say that, wouldn't you? Seems to me beastrens go causing problems. Jonas, please! There! I do apologize. 'Twould seem things have turned rather uncomfortable. But we mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it most, and for that, I do hope you shall visit us again. It was a rotten note to end things on. I do hope Saphira will be all right. Mug of ale is just behind you. Not much fun to be had. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this, eventually.
predicament. Thank you, Sarah. We've a long road ahead, but fear not. Our village shall be bustling again here. You're no fisher. Well met. Looking to make a purchase? Much obliged, sir. Not game enough to hang about here. Abilities here. Oof. My pack's grown rather heavy. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time.
Pray, follow me. Time to go home and write down today's book. The sun's too bright for these. Gotta earn all the gold I can, Mate, We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. I've grown accustomed to traveling with these same faces. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. Master! A treasure!
God, you're an elementary. It seems we have enraged our foe. Another battle, with nary a moment to breathe. We must try to find a moment to gather our strength. Look there. I espy another statue. What say we mark it in our minds as a place of interest? Excellent. That's what I was hoping for. I take it this place is to your liking, Arisen. Not like a feast to get you ready for bed. Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? I enjoy this work, though it takes its toll.
You're no fisher. I can tell at a glance. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Stop and have a look. I've wares of every ilk. Welcome. Should you so desire, I can help you find your truest self. Hope to see you again. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. This ox cart's bound for... I'll need to see some coin before I let you on. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. We're done for. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that spin go to waste. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. So close a call offers no solace in victory. You truly are formidable, Arisen. Where are you going? We're still in the fight! Must have time. I've a duty not to fall here. It was a bumpy ride.
we've arrived all the same. Mayhap we could employ a cart for our next journey. Damn dragon. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. You will share in my desolation and my hunger. This village is my home. You cannot expect me to abandon it. Pray, lend me your aid. Careful now. Lashing out when attacked. Might we not use this to our advantage? Of course. That's the spirit. We managed to repel the dragon, but what will become of Mel? Perhaps we ought to stop by the... village again in the near future. Let's see how it's getting on.
pawns are forbidden from entering the castle grounds. But we may accompany you to the entrance. Damn dragon! Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. Damn it. You will share in my desolation and my hunger. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Find base to harvest some ingredients. I say we collect as much as we can carry. Might I be of assistance? Allow me. Be wary! There's a foe we've not yet encountered. We managed to repel the dragon, but what will become of Mel? Perhaps we ought to stop by the village. I can accompany you to the castle entrance, Master, but no further. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Show yourself! Twas a lesson in determination. Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Everyone is concerned for you. Forgive me. I'd best go. But I shan't forget this. Then That wasn't the dragon, but a poor imitation of it. No wonder I feel so hollow. Sigurd, you're the current Arisen, aren't you? I pray you do not walk the same path as I have. 'Tis a style all my, a patchwork of techniques, honed for the sole purpose. That wasn't the dragon, but a poor imitation of it. Sigurd, you're the current Arisen, aren't you? 'Tis a style all my, a patchwork of techniques. It's been a hot day. Let's get to work. Can I spend my life here if I can? This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above.
Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Always a pleasure. You cut a resplendent figure as a mystic spear hand, Master. It is thrilling to ponder our future battles. They shall doubtless be in our favor.
And if anyone can go on, humor an old man. Having the Arisen obtain a maester's teaching is a welcome boon for us pawns as well. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my speciality. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. It is a pleasure to meet you. I've just had a thought. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Now there's a thought. You're well fond of picking things up, aren't you? Goblins approach! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. We'll never get anywhere if all we do is rest. There's enough to make camp only when the need arises.